good evening everyone. Welcome to OIT Speaking Speculation. This is me, Richard Caroline from Neethus Academy. And this is me, 𝐻𝐿𝐴. So we welcome you all to another live session where we will be discussing one of the exam model cue cards, and we will share all the tips and strategies that you need to organize a card. എങ്ങനെ വേണം ഒരു എക്സാമിന് പോകുന്ന ടൈമിന് ഒരു കാർഡിനെ നിങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഓരോ ടാസ്കും എങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷനിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. സോ ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പോൾ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിന്റെ ടൈമിലാണെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസ് പറയും OIT സ്പീക്കിംഗ് സ്പെക്കുലേഷൻ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ ലേണിംഗ് എ ലോട്ട് ഫ്രം ദി ഡിസ്കഷൻസ്. കാരണം നമ്മൾ പല സ്റ്റുഡൻസ് അവർ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമന്റ് സെഷനിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ടാസ്ക് കൊടുത്താൽ ഈ ടാസ്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്യും. ഇത് കാണുന്നവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെയും പറയാം. ദേ ലേണിംഗ് ഡിഫറെന്റ് വേസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ലൈവ് സെഷൻസ് ടു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പ്ലീസ് കോമെന്റ്, നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. കാരണം നിങ്ങളൊരു സെന്റൻസ് ഇടുമ്പോൾ അത് അടുത്തൊരു കാണുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അത് ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെയും പറയാമല്ലോ എന്നത് പഠിക്കുകയാണ്. സോ മൾട്ടിപ്പിൾ വേസിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇംപ്രൂവിംഗ് യുവർ എഫിഷ്യൻസി. Absolutely, because we have different ideas, like different ways of presenting the same thing. Yes. And some would be very simple, some would be a bit advanced. So we can select like which one we actually want. Yeah. If we want a word from that advanced version, you can use that as well. When we are sharing different ways of doing this, like when your task is given, how they can actually make a sentence from the task itself, like changing the word order or maybe just adding one word like a WH question, so making it into a WH question by adding that word, like what, why, where, when. So we're just showing them the easiest way to do it, and also we're getting ideas from different students. That's like right. In different ways of doing it, so it's actually a great thing. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കാം സ്റ്റുഡൻസിന്. അതുപോലെ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി ആ സെൻറ്റൻസുകളുടെ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം. വി ആർ നോട്ട് സെയിങ് വി ആർ എക്സ്പേർട്സ് ഇൻ ഇറ്റ്, ബട്ട് യെറ്റ് അഗൈൻ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിലും കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് വരും. പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അത് കേൾക്കുന്ന വേറൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അത് കുറച്ചുകൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെയും പറയാമല്ലോ, ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. സോ യെസ്, നമ്മളത് ഷെയർ ചെയ്ത ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മെത്തേഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ യു ആർ ലേണിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. നമ്മൾ ഒരു കാർഡിനെ തന്നെ പല രീതിയിൽ എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിയും. കാരണം OIT സ്പീക്കിങ്ങിന് നമുക്കൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാവുള്ളൂ, ഇത് ഇങ്ങനെ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നൊരു രീതിയില്ല. ലോജിക്കലി അത് എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആണ് എന്നത് മാത്രമേ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് ലോജിക്കലി ഓക്കെ ആണോ, ഈ ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണോ, ഈ ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി ടു മച്ച് അബൌട്ട് സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോയിങ് വൺ പർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രിപ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം കണ്ടാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ടാസ്ക് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കാണുന്ന ഒരു 10 പേരായിക്കോട്ടെ 20 പേരായിക്കോട്ടെ അതിലൊരു 5 പേരെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്ത് തന്നെ 5 ഡിഫറെന്റ് കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. 5 രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാമെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഇൻ ദിസ് സെഗ്മെന്റ്. നമ്മളൊരു എക്സാം മോഡൽ ക്യൂ കാർഡ് തന്നെയാണ് പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ യൂഷ്വലി വാട്ട് വി ഡു ഇസ് വി ഷോ ദ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കുറച്ച് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പകരം വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഈച്ച് ടാസ്ക് വൺ ബൈ വൺ. എങ്ങനെ വേണം ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനെന്നും എൻറ്റയർലി ഈ കാർഡിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആദ്യം നമ്മൾ കാർഡ് കാണിക്കും, ആൻഡ് ദെൻ ആസ് യൂഷ്വൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എൻറ്റയർലി ഒന്ന് നോക്കുക. ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ദിസ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് എ ബിഗ് കാർഡ്. ഒരു 7ഓളം ടാസ്കുകൾ ഉള്ളൊരു കാർഡാണ്. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് നോട്ട് എ വെരി റീസെൻറ്റ് എക്സാം മോഡൽ, ബട്ട് ദെൻ കഴിഞ്ഞൊരു 1 yearനുള്ളിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം മോഡൽ കാർഡാണ്. ഒരു 10 months അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് you have to go through the entire points. ഒരു 1-to-1 സെഷൻ്റെ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഈ കാർഡിൻ്റെ സിനാരിയോ അനാലിസിസ് തൊട്ട് ഓരോ ടാസ്കിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാനും ഹാനയും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് വി വുഡ് റിക്വയർ യു ഗൈസ് ടു കോമെൻറ്റ് ആസ് വെൽ. ദാറ്റ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ബിക്കോസ് ഞങ്ങളൊരു സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങളൊരു സെൻറ്റൻസ് കോമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഞങ്ങൾക്കും സന്തോഷം. ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ
സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്ത് തരുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് സെൻറ്റൻസ് ആക്കേണ്ടത് എന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ അതൊരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഓക്കെ, യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ്, യു ആർ ലേണിംഗ്, യു ആർ ഇംപ്രൂവിങ്. ഒരു ടാസ്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് സെൻറ്റൻസ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ കറക്ഷൻസ് തന്നു പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേക്സ് us really happy too. So yes, definitely we will give one sentence from our end. ചിലപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഹാന ആയിരിക്കും. ഓരോ ടാസ്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയും. ബട്ട് വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു സീ ദ സെൻറ്റൻസസ് ഫ്രം യുവർ എൻഡ്. അതിൽ തെറ്റുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ബോധേഡാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്, okay, no problem, we would really appreciate that effort. Yeah, absolutely. Okay, ഈ ഒരു ടാസ്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എന്ന് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇംപ്രൂവ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ് ടു. തെറ്റിക്കോട്ടെ, നോ പ്രോബ്ലം. തെറ്റിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇത് തെറ്റാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം തെറ്റില്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? സോ യെസ്, വി ഡു എക്സ്പെക്ട് ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. എല്ലാവരും പ്രൊആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. ടാസ്കുകളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, സോ യെസ് Lisa, good evening. Hi, we hope you're doing fine. So without wasting much time, shall we start? Yes. So you'll be able to see the cue card on screen right now, and you will have 3 minutes to go through the card and prepare it, and then we will start with the discussion. Okay, so you can see the card now.
Okay, so what Richard was saying before showing you the card was that it's important that you participate, that you give your answers in the comments, so that this is for Ada especially, because the person has actually asked us to do this in English because that person does not understand, they don't understand English. So I'm in Malayalam. So it's nothing. We were just saying you have to comment your answers, because when you comment, you're learning from your mistakes, and you're also learning from different people, and that's like an interactive session where we're interacting. All of us are commenting and giving answers and doing things together. So what she was also telling was that there is no right or wrong answers for OET. It's about just framing sentences with being logical. Yes, being logical. What they check is like whether your answers make sense. Yes. If it makes sense, as long as it makes sense, it's the right answer. And also, there are no wrong answers. You shouldn't hesitate. Like, you shouldn't feel like you should not be having this feeling that, oh, what if I comment the wrong answer? Because there is no wrong answer. Like, some part of your answer would be correct. If some part of your answer is correct, we cannot actually call it wrong, right? So it won't be a wrong answer. Maybe you will need, you will need some corrections. You will Yes. need some corrections here and there. So we'll be doing that. It's just a part of learning. That's the process, okay? Learning, and you have to trust that process. Learning, that is a process, and you should be trusting it. So that's what we were telling. And also, as she said, was you have to have a thorough read of this task, and it has got 7 tasks, and it looks like a long cue card, but you have to try to do as many tasks as possible. Okay. And also, if you look at this card, task validana, yes, I agree to that, but then ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുത്ത് ഒരുപാട് സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്കുകളല്ല. ടാസ്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, പെട്ടെന്ന് സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ നമുക്കിത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതുപോലെ ലോങ് കാർഡുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരിടക്കും ഇതുപോലെ ലോങ് കാർഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന 2 ടാസ്കുകളെ ഒരുമിച്ച് ക്ലബ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരേ ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ചില ടാസ്കുകളിൽ 2 ടാസ്കുകൾ ഒരേപോലത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിങ്, ഒരു കാർഡിൽ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത ടാസ്കിലും വേറെ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും, അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ സജഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ഒരു ടാസ്കിൽ സജഷൻ 2-3 കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് അടുത്ത ടാസ്കിലും വരാം. അങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരേ കാറ്റഗറി ഓഫ് ടാസ്കുകളാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ക്ലബ് ഇറ്റ് ടുഗെദർ. ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കണക്ടർ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം what you can do is you can just club it and do it together. So a tip that she was giving you was nothing, but it's just that if you have 2 tasks that look similar or that are similar, that are conveying the same thing, for example, information gathering, you can club it, you can make it to one, and you can present it by using a connector or something. Yes. To just for the transition, okay? You can use it and do it, okay? And also she was saying these tasks, if you have a look at them, what you can understand is these are not the kind of tasks or the type of tasks where you have to give a lot of explanation. These are like very small, simple tasks, like the words itself you can say. So that's all you have to do. You don't have to give a lot of explanation for that. So that's what she was trying to say. Okay, so we actually received a couple of explanations for the introduction part here. So Lisa is saying, hi, good evening, my name is one of the registered nurses in this community center, how can I assist you today? Which is correct. Excellent, good job. Abhi is saying, Abhi is a constant person in my speaking club as well. Oh, even he's come in OET listening prowess as well. I know him too. So Abhi is saying, good evening, please be seated, my name is Abhi Rajan and I'm one of the registered nurses working in this community health center. Could you please tell me what brings you here today? Brilliant, good job. I can see the improvement in your sentences. Very good. Yes. So yes, this is correct. So before we get into it, let's analyze the card. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാർഡ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ the first thing you have to do is to understand the context. Scenario മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, അല്ലേ? സോ സിനാറിയോ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ known ആണോ unknown ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. So the first thing you have to do is to check the setting, read the background information, and still if you're confused, read the task number 1 to understand whether it is known or unknown. So in this case, what do you think? Known or unknown?
This is an unknown case. This is an unknown case. Yes. And now you must be wondering why this is taken as an unknown case. The task number 1, find out the reason for the visit in the കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, it's because background information patient diagnosed ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ്ഡ് കാണുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഡൗട്ട് വരും, ഡയഗ്നോസ്ഡ് അല്ലേ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു റിപ്പോർട്ട് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, പേഷ്യൻ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണല്ലോ, നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരും. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടോ, അതോ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആയതാണെന്നോ, നിങ്ങളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണെന്നോ, ഇനി അതുമല്ല നിങ്ങളുടെ ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടതാണെന്നോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ, ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. സോ വി കൻ അസ്യൂം this person might have been diagnosed somewhere else and he has come to the community health center to get more information about how to deal with this. Absolutely. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ assume ചെയ്യുന്നത്. So that is the reason why this is an unknown case. And the happy thing is they've all answered it right. Yes, all of your answers right. And most of the time I think ഇത് കറക്റ്റ് ആവാൻ കാരണം അവർ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ്. സോ ഇവരെല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്, ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ, എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് അൺനോൺ ആണ്. No matter what, that is unknown. But good strategy. Yeah. That is correct too. Yeah, it is unknown because they're asking the question, why have you come here? If you already know them, you wouldn't ask such a question. So it makes sense. But the trick is sometimes it would be an appointment. Yeah. In that cases they have to read the background information because ellam adu unknown avanam illa, because appointment edukkumbo totally yes we'll receive the name and details of the patient, appo namukku adu unknown aayittu deal cheyan pattilla. So what you have to do is ninga introduction okke parayanam, but then you have to confirm, do you have an appointment, can I get your name, so that you're checking the reports and you're saying yeah I can see your appointment here, so yes how can I help you, angane cheyidu pone adu. I won't be using the word semi unknown because നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസേ ഉള്ളൂ, നോൺ കേസ് അൺനോൺ കേസ്. ബട്ട് യെറ്റ് അഗൈൻ ചില കേസസിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയും ഒരു എക്സെപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വെക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചാടിക്കയറി നിങ്ങളൊരു തീരുമാനത്തിൽ പോകരുത്, ഇതിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, ആ സ്റ്റോറി ലൈൻ അനുസരിച്ച് വേണം യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. Okay, we are actually getting a Hindi comment. Would you like to read the Hindi comment? I'm actually really bad at Hindi, so maybe you can do that. मुझे OET exam crack करने के लिए क्या करना होगा? So I'm assuming you're asking what to do to pass the exam, right? I hope that is correct. Even I think so. Yeah, we hope we understood the meaning correctly. So there are a lot of things that you have to do. You have to practice really well. You need to get good coaching and good corrections. Absolutely. Okay, and you need to improve the language. So basic underlying thing is you need to improve language. So first foremost thing is you need to understand what is this examination if you are a fresher, and you need to understand the details and assessment criteria of each module, especially speaking and writing. And then you need to spend time to practice reading materials, get the discussions, have to use the tips and strategies to get the right answer. Same applies for your listening test as well. Yes. So yes, if you would like to know more about that, you can contact your academy and they will definitely help you with getting good corrections. Okay, yes, so let's move on to the next portion. So first task is done. You will be opening like Abhim and someone else was there too, right? Lisa im parnadu pole aayirikkum ningal idu start cheyyunnathu, and after that you have to move on to task number 2. So let's see what will be the response for the task number 1. When you're asking may know the reason for your visit, let's imagine the patient is going to tell you something like this. Okay, nurse, I've been diagnosed with type 2 diabetes. Yeah. And the doctor told me I need to start with metformin tablet. So I'm a little worried about this medication and I would like to know whether there would be any alternatives for this. Okay, this is what the patient said. Yeah. This is pretty much clear. What would your response be? You cannot directly move into task number 2. That is where you need to play smart. What you have to do is first you have to acknowledge that you understood the concern. Absolutely. Okay, the patient is telling you that this is the problem, I've been diagnosed with this and I'm on metformin tablets but I'm scared to take the medication. First you have to acknowledge that, and then you have to offer help, like you will definitely help him. And third, you have to collect the personal details like the name, because we need a name to call him. Yeah. Right, so that is what you have to do. So we need an initial assurance. What would be a good initial assurance here? You can comment. Okay, in the meantime I'll ask Hannah to do that too. Yes. Can you
tell me, like, if the patient is telling you, I'm scared to take the medication, doctor in order metformin tablets എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്, so what should I do എന്ന് ചോദിച്ചാൽ what will your response be? Okay, so I could say something like, okay, I understand how you're feeling, but please don't be worried about it. And then I'll move on to the next task. Yes. So Abhi has a good initial assurance here. I totally understand your concern. Don't worry. You're at the right place. We will work together to find ways to resolve this problem. Brilliant, Abhi. We just actually discussed this sentence last day in the speaking club, and I'm very happy to see that you can see the happiness on my face, because when students are actually learning and trying to use that sentences in their one-to-one sessions, that is actually a very good improvement. Good job. This is a beautiful sentence that you can use. You're saying, I totally understand your concern, and you're saying you don't worry. You're at the right place. We will work together to find ways to resolve this problem. Beautiful. Excellent job. So that is a good initial assurance. Okay. And then you will ask the details, like, so before we proceed further, could you please tell me your name? Yes. All right, and you will get the name. So let's call this patient Peter. Okay, and then you are moving on to task number 2. Your task number 2 is to explore his concerns, side effects, stomach upset, stomach pain, metallic taste. Okay, so there are multiple things about the medication. എന്താണ് മെഡിക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ കൺസേൺ എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? So how would you frame a statement there? You can comment it down. Okay, so you can also do I was like, it's my turn actually. Yes, please, and they will also comment. Okay, so we can say something like explore his concerns or about side effects, stomach upset, stomach pain, metallic state. So do you have any concerns, like do you have any side effects, like do you get your stomach upset, stomach pain, or any metallic taste? Yes, that is true. Or what you can do is you can connect with the previous context too, because the patient just mentioned he is actually anxious to take the medication, so you can use that term too. So Mr. Peter, you told me you're anxious to take the medication, so could you tell me more about it? What exactly is bothering you? Simple. That also is a very general question, so he would tell you, because I'm worried about the stomach and the side effects of that. Then you can ask, okay, so are you getting any side effects, like any stomach pain or stomach upset, or do you feel any metallic taste? What exactly is that problem? Okay, that is one direct way of doing it. So Lisa is also giving me one of the assessment initial assurance. I really understand your concern. It's really quite normally feel, okay, it's really quite normal to feel this way, in this way, Venda, feel this way, but don't worry, I'm here to help you. Very good statement. Okay, Abhi has moved on to the next one. Before proceeding further, could you please help me with your name and age for documentation? Very good. Yes, now I need a sentence for the second task too. How would you be asking that question? What exactly is your concern about the medication? What is stopping you? Oh, yeah, that is also good. What is stopping you from taking the medication? Could you please tell me what is stopping you from taking the medication? That is a general question. നമ്മളിങ്ങനെ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്ത് ഓരോ പോയിന്റ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണോ ഇതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നേക്കാളും എന്താണ് എന്ന് എടുത്ത് ചോദിച്ചാലും മതി, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു നോ. അതാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം. ഇതറിയാനാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റനും മതി. സോ മിസ്റ്റർ പീറ്റർ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ആർ ആങ്ഷ്യസ് ടു ടേക്ക് ദ മെഡിക്കേഷൻ, സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് യു ടു ടേക്ക് ദ മെഡിക്കേഷൻ, or stopping you from taking the medication? Okay, yes. Let's move on to the next task. Explain complications of stopping medication. Get uncontrolled or poorly controlled diabetes, progressive damage to blood vessels and organs, high blood pressure, stroke, etc. So when you ask that question, the previous question, the patient is going to tell you, I am worried about the side effects. Okay, so can I stop the medication? Okay, is it okay if I stop my medication? This is what the patient asked you after task number 2. So you're going to want the patient explaining the complications of stopping medication. So how would you come forth with a statement there? Okay, so it's recommended that you don't stop your medication like that, because it can have complications. For example, you may have uncontrolled or poorly controlled diabetes, or it can also cause progressive damage to blood vessels, organs, and it may also raise your blood pressure, and that can lead to stroke. Brilliant. Beautiful explanation. So how should
she did is she just connected the bullet points one by one. ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് കണക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ബൈ ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡഡ് or it is not advisable to stop your medication all of a sudden because it can lead to uncontrolled or poorly controlled diabetes, and it can also cause progressive damage to blood vessels and your organs. It can increase your blood pressure, which can eventually lead to stroke. So it's advisable not to stop your medication. Okay, that is a very direct. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് ഓൾ ടുഗെദർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നുമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതല്ല. ഇൻസ്റ്റന്റ് വാട്ട് വി ഡിഡ് ഇസ് ആ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയി കുറച്ച് വാക്കുകൾ മാത്രം. ഇപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഡ്വൈസബിൾ ടു സ്റ്റോപ്പ് യുവർ മെഡിക്കേഷൻ ബിക്കോസ് വെച്ചിട്ട് വി കണ്ടിന്യൂ ടു അൺകൺട്രോൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ it can cause uncontrolled or poorly controlled diabetes, like it can lead to uncontrolled or poorly controlled diabetes, and it can cause progressive damage to blood vessels. And why did I use the word cause there? Because damage ആണ്. ഡാമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് എന്നൊരു വേർബാണ് അവിടെ ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡാമേജ് ടു ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് ഓർഗൻസ്. ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് ഇൻക്രീസ് ആണല്ലോ, സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹൈ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻക്രീസ് യുവർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ. ഇവൻച്വലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈവൻ ലീഡ് ടു സ്ട്രോക്ക്. See how easily you can construct statements there. Continuous ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. Okay, so I hope it is clear to you guys. So we're getting more explanations. Lisa is saying, could you please explain a little more about your, I think she asked for the second side effects task. Okay, that's good. Abhi is saying, I would like to ask you some questions regarding medication compliance. Shall I proceed? Okay, it's not about medication compliance, Abhi. It's about what is stopping him from taking the medication. Because when you ask the first task, the patient will tell you the patient doesn't want to take the medication. So the next task is you're asking what is stopping him from taking the medication. And in the third task, you're telling it's not advisable to stop the medication. It's not about the compliance. Okay, I hope you understand that. Shall we move to the next one? Yes. Task number 4. Please read it out. Yes. Give ways to manage side effects. Example, take metformin with meal. Reduce nausea. It reduces nausea, vomiting, diarrhea, and abdominal pain. Drink enough water because dehydration worsens side effects. Yeah. So this is also a very direct task because continuous ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ടാസ്കിൽ മെഡിസിൻ നിർത്തരുത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചു പോകാം. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ദ പേഷ്യൻറ്റ് സെഡ് യെസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബട്ട് ഐ എം സ്റ്റിൽ worried about the side effects. So you can continuously say I totally understand that. Mr. Peter, I can provide some measures to manage side effects. I can provide. Give ഞാൻ എന്താക്കി provide. ബേസിനെ ഞാൻ എന്താക്കി മെഷേഴ്സ് ആക്കി. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഗീവ് ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പ്രൊവൈഡ്, ബേസ് ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു മെഷേഴ്സ്. ഐ വിൽ പ്രൊവൈഡ് സം മെഷേഴ്സ് ടു മാനേജ് സൈഡ് എഫക്ട്സ്. Please try to take your metformin with meal, which will help to reduce nausea, vomiting, diarrhea, and abdominal pain. Please not to drink enough water because dehydration will lead to, or it can worsen the side effects. So make sure that you're drinking enough water. സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ടാസ്കുകൾ ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഈ ടാസ്കിൽ വരുന്നില്ല. കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചില ടാസ്കുകൾ ഒത്തിരി ലെങ്ത് ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ടാസ്ക് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് ആക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഇതെനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് വാക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റക്കായി പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്കുകളുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ടാസ്ക് വലുതായാലും ചെറുതായാലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വലുതാവുന്ന ടാസ്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറിയ ടാസ്കുകളും ചിലപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവാറുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദ ലെങ്ത് ഓർ സൈസ് ഓഫ് ദ കാർഡ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹൗ യു പ്രാക്ടീസ് യുവർ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ടഫായിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആണെങ്കിലും ഒരു ഈസി ടാസ്ക് ആണെങ്കിലും എത്രത്തോളം അത് സെൻറ്റൻസ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ വി ഹോപ്പ് ടാസ്ക് നമ്പർ 4 is clear. Let's move on to task number 5. Provide type 2 diabetic management, reduce sugar intake, maintain diet, hydration, exercise, weight loss, regular monitoring. How would you do that? Okay, so we can tell them, I can tell you some measures to manage your type 2 diabetes. So try to reduce your sugar intake and maintain a good diet and keep yourself hydrated and make sure you exercise and reduce your weight. Also, like regular monitoring can help things go really well.
Very good. Yeah, so you can go very directly with that task too. So continuation നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ task number 4 നമ്മൾ end ചെയ്യുന്നത് make sure that you're hydrated, otherwise it can worsen your side effects. I hope you understand. The patient is saying yes, I understand that. And the patient didn't say anything, so you can proceed yourself to the next task. So moving further, I would like to discuss how to manage your type 2 diabetes as well. So please make sure that you reduce the sugar intake, and it is important to have a well balanced diet, for which you can connect with your hospital dietitian. He will help you with the information. And as I mentioned earlier, it is important that you stay hydrated and that you engage in physical activities on a regular basis to maintain an ideal body weight. Weight lose എന്നുള്ളൊരു വാക്കിന് നമുക്ക് ഐഡിയൽ ബോഡി വെയിറ്റ് എന്ന് പറയാം. Okay. Okay, and it is equally important that you regularly monitor your glucose level, so that please make sure that you do not skip your tests and your follow-up appointments. It is important. എന്നുള്ള രീതി നമുക്കത് പറഞ്ഞു. Okay. So that is how we can do task number 5. So we are actually proceeding with each task, but we do expect you guys to give your explanations too, okay? Because Yes. we'll be watching it simultaneously, so you can type in your comments as well. All right. So task number 6. Confirm visual impairment for diabetes patients. Common complication affect people with type 1, type 2 and gestational diabetes. Risk increases, longer duration of diabetes, poor control of blood sugar level, etc. Kore information. But before that, let's look at Liza's comment. Peter, there are many ways to manage side effects in effective ways. Okay, so if it ways repeat ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, so instead you can say, Peter, there are many ways to manage side effects effectively. Okay, that is enough. Ineffective ways പിന്നെയും repeat ചെയ്യണ്ട, you can simply say effectively. Okay, yes, so ഈ ഒരു ടാസ്ക് കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ്, so shall I go with it? How to explain that? So ഇതിനൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന് 5ാമത്തെ ടാസ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലർ മോണിറ്ററിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നടത്തിയിട്ട് ചോദിക്കാം. So I hope you will take care of all these things. And the patient said, yes, that is clear to me. And sometimes patient തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ലീഡ് ചെയ്യും. ഇനി ലീഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, do you have anything to ask me? Is there anything else you would like to discuss with me? So patient is going to ask here. So we heard that diabetes patients kind of like experience visual impairment. Is that correct? So will I also have that problem? In the patient ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. So you're going to confirm it, which is true. Okay? So how will you go forward with it? So you can say, Mr. Peter, I'm sorry to say that, yes, there have been instances where patients with type 1, type 2 and gestational diabetes have visual impairment, which is common complication, and the risk increases as per the longer duration of diabetes as well, or if you are poorly controlling your blood sugar level, these all can lead to this problem. But what you can do is please follow the instructions strictly and maintain the all you need to do is to maintain a good lifestyle modification. That is all you have to think about, and don't worry, in case of any problem we are there to help you. അങ്ങനെ നമുക്ക് additional support provide ചെയ്താൽ മതി. Because definitely the patient might go through this problem because it's the common complication. Okay, so അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യണം. കൺഫേം that you are saying yes, ഇത് type 1, type 2 അല്ലെങ്കിൽ gestational diabetes ഉള്ളവർക്ക് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി, നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ചാൻസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടാസ്കിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി സ്പീക്കിംഗ് ലെവലിൽ പറയും, സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? എവരിവൺ ഇസ് സോ ഹാപ്പി, ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ്? ബിക്കോസ് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ആയി ടാസ്ക് തീരാറായി, ഇനി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ഒരു ടാസ്ക് കൂടിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ്? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനമാണ്, ഇനി ഒന്നും ഇല്ല, ഇനി ഒരു ടാസ്ക് കൂടി നമുക്കുള്ളൂ. സോ വി ഫീൽ ദാറ്റ് contentment, like yes, we did it. And the last task is explain difference between type 1 and type 2 diabetes, and you have to explain type 1 is a genetic condition which occurs early in life, and type 2 is a lifestyle related one which develops over time, which can be controlled. Okay, so how would you go forward with it? But before that, we have I'll be saying, is there anything you need to clarify with me? Okay, I need to rearrange that question.
Is there anything you need to clarify? With me is not required. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നാണ്. ഓക്കെ, ഡു യു ഹാവ് എനിത്തിങ് ടു ടെൽ മീ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡു യു വാണ്ട് മീ ടു ക്ലാരിഫൈ എനിത്തിങ് ഫോർ യു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓർ ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് യു നീഡ് ടു ക്ലാരിഫൈ എന്നും ചോദിക്കാം. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബട്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് നോട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. ഓക്കെ, make that correction, not that. And the last task is how you're going to explain it. So do you have any other concerns chodikkumbo the patient is going to ask you, yes, so can you tell me the difference between type 1 and type 2 diabetes? What is it? Okay, so you can go on with explaining. Definitely I'll explain that to you. So type 1 diabetes is more of a genetic condition which occurs early in life, whereas type 2 diabetes is a lifestyle related condition and it develops over time. That is the main difference between these two. Okay, that is how we can explain that. So Esther is saying, is there anything else that I have to clarify? Yes, clarify spelling, I think it's a typo, but is there anything else I need to clarify is a correct question. All right. So what if we have this patient not responding for questions like, for example, for task 6, we had this patient not asking us about visual impairment. When we were asking the question, do you have any concerns or questions? Very good. Yeah. So when you asked, do you have any concerns, and the patient did not tell you, I do have a concern about this, how would you do it? Good thing. So when the patient does not respond to you, what you can do is anyhow you have to do the task no matter what. Nevertheless, you have to go forward with it. So you can say, all right, so moving on, I would like to clarify a common question that people usually ask me, which is about the visual impairment. Yes. You can directly tell that. So common ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. So I would like to tell you more about it. അടുത്ത ടാസ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക് എത്തുമ്പോൾ ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ് ചോദിച്ചു, ആൻഡ് ദാറ്റ് പേഷ്യൻ സെഡ് നോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ, വെൽ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടൈപ്പ് 1 ആൻഡ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ്. Okay. So that is how you can do it. അവരത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവരത് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തായാലും ടാസ്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. So you have to put that effort to move to the next task and do it like that. Okay, and in the conclusion വരുമ്പോൾ you can say use the normal one, is there anything else I can help you with, and the patient would say no, nothing else. Then you can reassure. So I reassure you that all you need to do is follow the instructions correctly and continue taking the medication on time, and gradually you can see that you can notice the changes in your glucose level or in your you can control it properly എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കാം. And you can also offer help in case if you need any further help, feel free to contact us anytime. We are there to help you. You're not alone in this journey. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് reassuring statements കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ your role play is done. Everything is well packed and well done. So I hope it is clear to you guys. So ഈ ഒരു കാർഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ലെങ്തി ആണ്, but then the tasks are very easy. ഓക്കെ, ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആർക്കും തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പറയാലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തോന്നുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്കുകളാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു കീപ് പ്രാക്ടീസിങ്. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ എക്സാം മോഡൽ കാർഡ്സ്, നോട്ട് റീസെൻറ്റ് വൺ, ബട്ട് യെറ്റ് അഗൈൻ ഒരു 1 year ഗ്യാപ്പിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. മേക്ക് ഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു പ്രാക്ടീസ്, എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഒക്കെ അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് യു പ്രാക്ടീസ് സച്ച് കാർഡ്സ്. നമ്മൾ ചുമ്മാ കിട്ടുന്ന കാർഡുകളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിലും യു നീഡ് ടു പേ മോർ അറ്റൻഷൻ ടു ദി എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് കാർഡ്സ്. സോ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്കുകൾ വരും, ഏതൊക്കെ ആക്ഷൻ വേർബ്സ് വരും. ഈ എക്സ്പ്ലോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആക്ഷൻ വേർബ്സ് കൂടുതലും എക്സാം ക്യൂ കാർഡ്സിലാണ് വരുന്നത്. സോ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. സോ യെസ്, വി ഹോപ്പ് ദിസ് വാസ് ഹെൽപ്ഫുൾ. Do you have anything to say? So I was just finding that like you were saying, longer cards are actually easier to do when it comes to you're given a lot of information there, but it's about making them into sentences and statements. So you have to know the right words to use, like which words to use there. For example, the third task, get uncontrolled or poorly controlled diabetes, and then it can cause progressive damage to blood vessels. The connectors have to connecting bullet points. Yes, you need to have to connect ideas. That's very important, and that's the only thing you have to learn. So think, for a test like OET, one of the things that you have to do is to just learn the words that you have to use to connect your ideas. So it's about learning those words. It's very easy actually if you go and if you have a systematic plan.
things can go really well. That's right, If they practice it in a systematic way and in the way it has to be practiced and focusing on what parts have to be focused on, things would be really easy. And I like to call it strategized learning. Absolutely. It's all about a strategy. It's Yes. all about learning from your mistake. It's all about knowing where you are lacking, Yeah. like where you need to improve on. ഏത് ഏരിയയിലാണ് എപ്പോഴും എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നത്, ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റക്ക് ആവുന്നത്, ഇതൊക്കെ നോക്കി വേണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ കാർഡ് എനിക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു, ഈ കാർഡ് എനിക്ക് ഈസി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു, അങ്ങനെയല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദ കാർഡ്, യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹൗ യു അപ്രോച്ച് ഇറ്റ്. ഓരോ കാർഡിനും നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, എങ്ങനെ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് സെയിങ് ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യാം, ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം, ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ ചെയ്യില്ല. ഐ നോ എവറി ഡേ ഈസ് നോട്ട് ക്രിസ്മസ്, ഐ അഗ്രി, ബട്ട് യെറ്റ് അഗൈൻ എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തില്ല എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെയർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വിൽ ബി കാർഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഇംഗ്ലീഷ്, യു ക്യാൻ റീഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദർ നോട്ട് ക്ലിയർ ടു യു. അതല്ല, എനിക്ക് സെൻറ്റൻസിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹൗ യു come up with the right word to express the meaning what is given there. അതാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ എവറി ഡേ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് റാൻഡം ആയിട്ട് ഒരു കാർഡ് എടുക്കുക. അത് ഒരു കാർഡിൽ തന്നെ ടാസ്കുകളാണെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പല ടാസ്കിൽ നിന്നുള്ള പല കാർഡ്സിൽ നിന്നുള്ള പല ടാസ്കുകൾ എടുക്കാം. ആൻഡ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് അതൊരു നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതാം. ഇപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആണ് അല്ലേ, അത് എഴുതി വെക്കാം. എന്നിട്ട് ആ ടാസ്കിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. Find out the reason for the parent-patient's visit. May I know why you are here? അല്ലെങ്കിൽ what brings you here today? Could you please tell me how can I help you? പല രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ടാസ്കിന് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ, 2 3 നമ്പർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ബെനഫിഷ്യൽ. പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 2 രീതിയിലെങ്കിലും എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് മീ, ഒരു 10-15 ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിൽ ബി എ പീസ് ഓഫ് കേക്ക് ഫോർ യു ഗൈസ്. കാരണം ദ മോർ യു ഡു ഇറ്റ്, യുവർ ബ്രെയിൻ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് യൂസ് ടു ദാറ്റ് strategy. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലേ. സോ തിങ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഈസിയർ. അത് വളരെയധികം നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഒരു ദിവസം ചെയ്തു, 2 ദിവസം ചെയ്തു, പിന്നെ ഒരു 3 ദിവസം ചെയ്തില്ല, പിന്നെ ഒരു 5ാമത്തെ ദിവസം പിന്നെയും ചെയ്തു, അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത്. ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ½ an hour സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് മീ, വിത്തിൻ എ മന്ത് യു വിൽ ബി ഈസി. 1 month ഇസ് ലൈക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈമാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെ ഒരു 2 weeks 3 weeks ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പാറ്റേൺ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ഈസിയാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചു വെച്ചു. ആ ഒരു ടാസ്ക് എവിടെ കണ്ടാലും നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. മേ നോ വൈ യു ആർ ഹിയർ, വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ ടുഡേ. സോ ഇറ്റ് കംസ് ലൈക്ക് ഓവർ ടൈം നമ്മളത് പഠിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ അപ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ഫോർ യു. Yeah, it's not about just learning this whole language. I mean, it's impossible to learn a whole language. I mean, you can learn a language, but it is impossible for you to learn everything about a language. So, and it's about focusing and coming to that part which OET is testing, like coming to those areas where OET is asking you questions about. So just focus, like she said, strategized learning is important. And I'm so proud and I'm so happy to see Abhirajan. Even she was telling he is like a constant member in the OET speaking club that we're running. So and when he was commenting the answers, I could literally smell Neethus Academy student because he really has good sentences for each of the tasks, and which is true. You give him the same, I mean, a different task, but with the same action verbs and same things. Different context. Yeah, different context. Yeah. So I'm sure he would be still able to make sentences because he already knows what to do, what has to be done. He knows some statements in his brain, so you would feel like, oh, does it work if I actually by heart some statements or sentences, or is that the way you have to do it? You know, you look at the way you learned your mother tongue. You are actually repeating what you heard from your parents or your ancestors. So it's all about mimicking and imitating. Language is all about that. And here, in order to save time, we're learning it, okay? And then we're applying it. So what we're doing is we're doing the process, the language learning process that we'll do in a lifetime within 1 month. For that, there are certain things you have to do, like taking a book and writing and doing things like that. And you do it. The only thing that's happening here is we're saving time. So when we're saving time, you have to do some extra work. You have to put in some extra effort. That's all we're asking you to do. You're actually learning the language and telling OET that you know this language and you will be able to communicate really well.
in That's English. right. Yep. So Abhi is saying, thank you. Thank you. You deserve it. Yes, you deserve it, because I can see that improvement. Even for the class timings, like the speaking club time, when I ask him, I actually call out name of each student and I tell them to do this task. So if they're not doing it properly, I make them redo it again, maybe 3 times or 4 times, and they'll be like, ma'am, I was like, try, you have to. So I can see എല്ലാ ദിവസവും he actually what he do is, I'm not just talking about Abhi, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അബി ക്ലാസ് ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്. അബി മ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അബിയുടെ പേരല്ല ഞാൻ വിളിക്കുന്നതെങ്കിലും what he does is he'll actually say that he will utter the task മ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും, but I can see ബാക്കിൽ അവൻ ആ ടാസ്ക് പറഞ്ഞ് ശീലിക്കുകയാണ്. I'll be ഇപ്പോൾ ഹാന ക്ലാസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാനയുടെ പേര് വെച്ച് ഹാനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് what they'll do is അബി ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യും, പക്ഷേ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഈ കുട്ടി പറയുന്നതായിരിക്കും നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. Maybe they are just learning what she is saying, okay, but what Abhi always do is അവൻ എപ്പോഴും എഴുതും, and he will always say, okay, ഞാനാണ് ഈ ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ നിന്ന് ടാസ്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ സീ ദറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫേസിൽ അബി ഇസ് എ ഫ്രഷർ, സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫേസിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സെന്റൻസസ് വരുന്നത്. സോ യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബെനിഫിറ്റിംഗ്. സോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും തോറും യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇംപ്രൂവ്, ആൻഡ് ഹി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ദാറ്റ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു പ്രാക്ടീസ് എ സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ്. അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ട്യൂസ്ഡേസിലും തേഴ്സ്ഡേസിലും OET സ്പീക്കിംഗ് സ്പെക്കുലേഷൻ ലൈവ് സെഷൻസ് ഉള്ളതും. സോ വി വിൽ സീ യു ഗൈസ് ഓൺ Tuesdays I'll be there, and Thursdays we will be there together, and we will discuss all these things together. Okay, so we hope this was helpful for you guys. So we'll see you soon, very next time. So until then, take care. Good night. Good night.